Naam. Tunaendelea ndugu watazamaji na lecture series yetu ya Principle of Electric Power Transmission. Na hii ni lecture number 21. Na katika lecture iliyopita tulimalizia kwa kuangalia conductor material ambayo ni copper, na tuliona zaidi properties za copper pamoja na tuliona namna gani kila property ya copper inaweza kutupa faida fulani katika upande wa electric power transmission, na tukaona kwamba copper ina high electrical conductivity na greater tensile strength. Pia tuliona copper ina high current density pamoja na faida zake. Na sasa tuliona pia kwamba copper is rarely used for transmission and distribution of electric power, ingawa ni best conductor. Sababu kubwa ambayo inafanya isitumike sana ni gharama. It has high cost, and the high cost is due to that it is not easily available. Kwa hiyo tukaona kwamba the substitute material to copper will be aluminium, kwamba aluminium inatumika sana kwa ajili ya electric power transmission and distribution, kwa sababu ni easily available na pia ni cheap. Kwa hiyo leo tutazungumzia zaidi aluminium. Aluminium. Niandike vizuri. Inaitwa aluminium. Okay? Sasa properties ya kwanza ya aluminium ni light in weight. Light in weight kwa maana ya kwamba ina low specific gravity when compared to copper. Kwa hiyo pia ina low conductivity when compared to copper. Sawa, ina low conductivity compared to copper. Pia ina low tensile strength when compared to copper. Hizi ndo sasa tukianza kwa kesi ya conductivity, tukianza kujadili kesi ya conductivity of aluminium. Conductivity tunasema kwamba conductivity of aluminium, tunasema kwamba conductivity of aluminium is about 60% of that of copper. Okay, literature inasema hivyo kwamba conductivity ya aluminium ni about 60% of that of copper. Kwa hiyo anasema kwamba tukisema kwamba conductivity of aluminium is about that of copper, kwa hiyo tukisema kwamba tukitokea kwenye formula of resistance kwamba resistance is given by resistivity law times length over area. Okay, kwa hiyo tunasema resistance of copper sasa kusema resistivity of copper times length over cross section area of copper. Pia ukisema resistance of aluminium sasa kusema resistivity of aluminium times length over length of aluminium. Okay, kwa hiyo tunakuwa na hizo equation mbili, ambapo pia tunaweza tukasema resistance of copper sasa kusema length over conductivity of copper times cross section area, pia resistance of aluminium sasa kusema length over conductivity of aluminium times cross section area. Unajua kwamba conductivity sigma is equal to 1 over resistivity. Okay,
ndio maana hii formula imetupa hivi. Kwa hiyo resistivity pia sasa na hii formula imekuja kwa sababu conductivity sigma sawa na 1 over resistivity rho, and the resistivity rho equals to 1 over sigma. Okay, kwa hiyo nilipesa kwa namna hiyo. Kwa hiyo tuna two equations hapa. Okay, sasa tunataka to derive some relationship based on this statement kwamba conductivity of aluminium is about 30% of that of copper. Sawa. For the same transmission efficiency, kwa maana ya kwamba nina transmit umeme wangu kutoka point A kwenda point B katika umbali fulani. Sasa nataka ni maintain the same transmission efficiency. Je, kama nikitumia aluminium au nikitumia copper, kama nikitumia nikimaintain the same transmission line efficiency, je, what amount of copper for the same transmission line efficiency, je, ni how much cross sectional area of aluminium can be used and how much the cross sectional area of copper can be used. Ndo motive ya kufanya hii analysis hapa. Kwa hiyo for the same transmission line efficiency, unaona kwamba for the same transmission line efficiency ina maana the power loss when using aluminium and the power loss when using copper is the same. Okay, kwa hiyo hata the obvious resistance of copper itakuwa sana resistance of aluminium. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba L over conductivity of copper times area of copper, sana kusema this one length over conductivity of aluminium area of aluminium. Okay, kwa hiyo kisha kidogo hapo nakuja kupata L and L cancel out, tunakuja kupata conductivity of copper, cross section area of copper is equal conductivity of aluminium area of aluminium. Kwa hiyo kutafuta area of aluminium, cross section area of aluminium, cross section area of aluminium equals to the conductivity of copper divided by conductivity of aluminium the whole multiplied by area of copper. Lakini statement inatuambia kwamba conductivity of aluminium is equal to about 0.6 times that of copper. Okay, copper sio of copper. Unaona kabisa kwamba 1 over 0.6 equals to conductivity of copper over what conductivity of aluminium. Unapata iteration. Kwa hiyo substitute the conductivity of copper over conductivity of aluminium is 1 over 0.6. Kwa area of aluminium sasa nikisema 1 over 0.6 times area of copper. Okay, kwa hiyo nakuja kupata area of aluminium sasa nakusema 1.66 area of copper. Okay, take the ratio hapa tunaona area of aluminium over area of copper sawa sana 1.66. Kwa maana kwa compare hii ratio tunaona kwamba area of copper is less than area of aluminium, au tunasema area of aluminium is greater than area of copper. Ndio maana ratio unaiona ni greater than 1. Ina maana the denominator is less than the numerator. Kwa hiyo area of cross section area of the aluminium unaona kwamba ni greater than that of copper. Kwa hiyo tunasema kwamba for the same transmission line efficiency, for the same
transmission line efficiency when copper is going to be replaced by aluminium, the cross section area, kama when copper is going to be replaced by aluminium, tunaona kwamba the cross section area, the X section area of aluminium will be larger than that of copper. Okay, kwa maana nyingine ukitumia aluminium, large conductor size will be used. Na hii conductor size, large conductor size ni aluminium. Okay, ni aluminium. Kwa maana hiyo, for example, maybe labda katika copper labda ulitumia conductor ya let's say 50 mm square. Okay, je, katika ulitumia 50 mm square copper to transmit a given amount of power. Sasa ukireplace hii copper na aluminium lakini una maintain the same transmission line efficiency, ina maana utatumia size of conductor ambayo utatumia itakuwa ni let's say to substitute kwenye equation. Sasa sema kwamba cross section area of aluminium sasa na kusema 1.667 area of copper ambayo itakuwa sasa 1.667 times 50 ambayo tutapata kuzidisha hapo times 50 tutapata 85. Tutapata 83.3 mm square. Because the standard conductor size ni 95 mm square. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo effective inakuwa kwamba due to the low conductivity of aluminium compared to that of copper, when we want to replace copper when we want to replace copper with aluminium and maintain the same transmission line efficiency, the cross section area, or we shall require the conductor of aluminium of large size compared to that of copper that we are used previously. Okay, that is the point behind. Kwa hiyo sasa kuna impact ambayo tumeona kwamba sasa tumeona kwamba ukireplace copper with aluminium kwamba lazima uwe na conductor ya aluminium of large size compared to that of copper, ina maana large cross section area. Sawa. Kwa hiyo na tuliona kwamba when you have a conductor, okay, this is a conductor, okay, and the wind is blowing toward that conductor, okay, and the wind is blowing toward that conductor. Tuliona kwamba force exerted by wind is directly proportional to the cross section area of that conductor. Tuliona katika lecture iliyopita. Kwa hiyo sasa tukichukua aluminium kuireplace copper, obviously tumeona kwamba tutachukua conductor ya aluminium yenye large size, yenye large cross section area compared to that of copper. Kwa hiyo tunakutana na hii effect sasa ambayo kwamba zile force exerted to the aluminium conductor due to blowing winds inaongezeka. Kwa hiyo kama ikiongezeka sasa tunasema kwamba sasa kwa hiyo kama force exerted due to wind, exerted by blowing winds is directly proportional to the cross section area of the conductor, na tumeona kwamba the cross section of the area of the conductor should be large. Kwa hiyo hata that transmission line tower to support aluminium conductor should have greater transverse strength compared to that of copper. Nadhani mmepata hapo. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba the increased X section
of aluminium exposes a greater surface area to wind pressure. Okay, to wind pressure. And therefore, the transmission line tower must be designed for greater transverse strength. Au hiyo ndio effect ya copper ya aluminium kuwa na low electrical conductivity compared to that of copper. Sawa, hiyo ni property ya kwanza ambayo tumeiona, ambayo ni tumeiweza kuidadavua zaidi effect yake kwa undani zaidi. Property ya pili ambayo tungependa tuidadavue zaidi, the specific gravity of aluminium is lower than that of copper. Sawa, the specific gravity of aluminium is lower than that of copper. Okay, specific gravity of aluminium is lower than that of copper. Specific gravity hapa nazungumzia density. Okay, kwa density of aluminium, aluminium is 2.71 gram per centimeter cubic, wakati density of copper is 80.9 gram per centimeter cubic. Okay, kwa hiyo unaona kabisa, compare to the two densities, compare the two densities, unaona kabisa kwamba compare the two densities, unaona kabisa kwamba compare the two densities, unaona kwamba the weight of aluminium is more than 1/2 to that of copper. Sawa, ni zaidi ya nusu ya copper. Kwa hiyo ni the weight of aluminium is about 3 times that of copper. Unaona kama ukichukua 8.9 gawanya kwa 2.71, unaona ni about 3 times that of copper. Sawa, kwa hiyo unaona kwamba tunaona kwamba compare the two densities. Hii statement tuifute. The weight of copper, is about 3 times that of aluminium. Kwa hiyo tunaona kwamba aluminium ni light in weight. Sawa. Kwa hiyo kwa sababu hii supporting structure kwa ajili ya aluminium conductor does not need to be made so strong to compared to that of copper. Kwa hiyo the supporting structures for copper should be made very strong, kwa sababu copper ina high specific gravity, weight yake ni kubwa, lakini aluminium is very light in weight. Kwa hiyo the supporting structures for aluminium does not need to be very strong compared to that of copper. Kwa hiyo tunaweza tukadraw conclusion kwamba therefore
due to aluminium being light in weight, its supporting structures doesn't need to be made so strong compared to that of copper. Okay, hii ni properties, hii ni property ya specific gravity of aluminium. Inatupa conclusion kama hii. Conclusion nzuri kabisa ya kihandisi, na huu ndio uhandisi, sawa. Ndio uhandisi, hapo conclusion nzuri kabisa. Tuangalie kwa hiyo tuangalie properties nyingine. Kwa hiyo being aluminium light pia inatupa conclusion nyingine, ambayo ni conclusion namba 4. Inatupa kwamba being aluminium being light in weight inakuwa subjected to a greater swing. Sawa. Kwa hiyo kwa vile aluminium ni light in weight, kwa hiyo inakuwa subjected to greater swing, kwa sababu upepo unakuwa unaipeleka. Kwa hiyo inakuwa ina swing sana. Kwa hiyo transmission line that uses aluminium, its close arm should be very long in order to avoid the conductors being very close to each other during swinging of conductor. You know that when conductor be very close, it may result to insulation back down between the conductor and hence lead to phase faults. Okay, kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba aluminium being light in weight, it is liable to greater swing. Hence, it requires large close arms. Okay, close arms in order to avoid conductors, to avoid phase conductor, conductor being phase conductor being close to each other, being very close to each other at the time of swinging. At the time of swinging, which may lead to phase short circuits. Okay, hiyo ndo inatupa pia aluminium being light in weight, inatupa conclusion hiyo nzuri kabisa ya kihandisi, sawa. Kwa hiyo properties ya 4 ambayo tunaweza tukaangalia katika conclusion nyingine ni kwamba due to low tensile strengths, sio, and higher coefficient of linear expansion, sawa. Higher coefficient of linear expansion due to low tensile strengths and higher coefficient of linear expansion, sawa. Aluminium produce more sag. Aluminium produce more sag compared to conductor, sawa. Kwa hiyo produce more sag in order to sasa zile kuko kuna more sag, ina maana zile conductors zinakuwa very close to the ground. So to make conductor not be very close to the sound, we have to the ground, we have to use the transmission, to use towers of high height.
tall towers. Okay, kwa hiyo due to its lower tensile strength and high coefficient of linear expansion. Sawa. Kwa hiyo high coefficient of linear expansion, kwa hiyo expand more when temperature rises. Kwa hiyo aluminium conductor produces more sag. Okay, more sag. Okay, more sag. Sawa. Kwa hiyo nadhani sag inaweza ikawa ni new terminology. Kwa mfano una transmission line yako hapa. Okay, this is a transmission line tower, this is another transmission line tower. Okay, conductor inakuwa suspended hapa, hapa na hapa, let's say na hapa, ndio. Kwa hiyo ideal conductor inatakiwa iwe straight namna hii. Okay, kwa straight. Okay, sasa tufanye kwa case ya one conductor. Kwa hiyo due to expansion of the conductor and the weight of the conductor inakuwa ina produce some sag. Okay, ina produce some sag. So the difference in level between normal level and the actual level ndio tunaita sag. Hii difference inaitwa sag. Okay, conductor inakuwa inaenda hivi. So this is let's say this is a ground. Okay, kwa hiyo when sag is too much, unakuta hizi conductor zinakaribia kabisa, zinakuwa nearby, zina sag zinakuwa karibu nearby the ground level. Okay, kwa nearby ground level, kiasi kwamba hata mtu akiwa karibu anaweza akazi touch. Sasa inakuwa ni hatari kwa kesi ya high voltages. Kwa hiyo sasa in order to overcome this challenge of more sag, we have to increase the transmission tower height. Kwa hiyo tunachukua transmission tower zenye height kubwa. Okay, kutumia transmission line tower zenye height kubwa, obviously kutakuwa kuna sag, lakini ni sag ambayo haiwezi kuwa karibu na level ground kama unavyoona hapa. Sawa. Kwa hiyo the new level inakuwa ni from the ground inakuwa increased kwa sababu tumetumia transmission line towers zenye height kubwa. Kwa hiyo due to lower tensile strength and high coefficient of linear expansion, aluminium conductors produce more sag. Kwa hiyo hence this requires towers of higher heights. Okay, higher height. Higher height. Na ndugu mtazamaji, nadhani tumeweza kuichambua aluminium na properties zake, na kila properties tumeweza kuifanyia kuidraw ni technical conclusion kwamba in case ikiwa hivi itakuwa hivi, na kwa lecture hii tunaweza tukakomea hapa, na katika lecture nyingine tutaona namna gani tunaweza tukaiboresha zaidi
aluminium na ikawa better conductor material. Asante sana kwa kuendelea kuwa na mimi, na kama hujasubscribe naomba uweze kusubscribe ili uweze kuona video nyingi, pia like kama umependa video hii na uweze kushare pia watu wengi waweze kuona video hizi. Asante sana, thank you very much. Thank you for your support. Thank you.